on the east side. In the city, he used to meet me on the east side. In the city where the sun don't set. Yo, I'm Anthony Nahara, and today I'm coming at you with something that means a lot to me. So I was on TikTok, and I found a video that left me so emotional. I was watching it on a loop for what felt like eternity. I followed the TikTok bio to a YouTube channel, and after a few Instagram direct messages, here we are having this conversation today. So I'd like to introduce you to Nadia. She's going to be our translator today. Hey, nice to meet you. Hey. And this is our guest here on the channel, Jackson. Jackson, if you want to turn your camera on, that'd be great. Hey. Thank you. Hi. I'd like to begin by saying that I think you are so brave for sharing your story from where you are. I have seen your TikTok and your YouTube, and you're not only a young man fighting adversity, but I've noticed that you're actually learning English. So I'd like to congratulate you on that. Я говорю, все окей на этот раз. В общем, то же самое он говорит, что, знаешь, молодец, что учишь английский, не стоишь на месте и так далее. Спасибо. Yeah, he's thanks you, and he's saying, yeah, I'm trying, you know. It's really good. I watched the YouTube video, and you're catching on amazingly. Да, говорит, что у тебя очень хорошо получается, он видел твои видео. Ну, дело в том, что я пользуюсь тетрадкой, я переписываю сюда слова в тетрадь и читаю из тетрадки. Okay, so he's using like the worksheet, he's writing down all the words, and then he's reading from the worksheet, so yeah. Okay, cool. I myself don't speak any other languages, so I'm so amazed by people that can like open their minds to like multiple languages and, you know, catch on to the you know, like not only the, you know, the definitions, but how to use them. I saw him use the word fear in your video, and it like blew my mind. Он говорит, он восхищен людьми, которые изучают другие языки, вот, и не только просто, как знаешь, изучать вот какие-то такие стандартные слова, ну и поглубже, скажем так, копать в значение этих слов, и все. Вот. And I'd like to know, where are you from? Where do you live? If you want to go ahead and tell us like the country, and I don't know if you're comfortable telling us like where about. I know in the States here we have the United States, we have states. So California to New York, it's 50 of them. So if you want to tell us something like that about where you're from, maybe, but if not, just the country. Ну, просит тебя рассказать. Извини, я не спросила, нормально, если мы на «ты» будем? Да. Да, хорошо. Он просит тебя рассказать, где ты живешь, ну, понятно, страна, и поподробнее, если можно, знаешь, как там у них штаты, а у вас, наверное, или области, или вот районы, как там у вас это все называется. Он просит тоже рассказать поподробнее. Ну, как я уже сказал раньше, я живу в России, а конкретно город Новосибирск. Можно я буду так потихоньку, да, переводить по предложению? As he told earlier, he lives in Russia, and the city named Novosibirsk. Да, это столица Сибири. Вот недавно у нас было минус 40 градусов мороза. So Novosibirsk is the capital of Siberia, and just like a few days ago, they have minus 40 Celsius. Oh my God, so cold. Yeah, it's really cold there. Здесь как бы часто бывает смог. На данный момент у меня за окном все как бы, ну как это, воздух грязный, потому что работают ТЭЦ, ну, это тепловые электростанции, и на данный момент на улице дышать нечем. Wow, and very often they have so polluted air that it's like almost dark, you know, outside, because they have a few factories. So it's like this, for example, right now for him. Yeah. Okay. Yeah, that's interesting. I'd never known that before about the air and the, you know, the factory culture. I guess would be something that would definitely affect the, you know, quality of life. My next question is, what is your sexual orientation? Следующий вопрос. Какая твоя сексуальная ориентация? Ну, даже сейчас, на самом деле, несмотря на то, что я нахожусь в кругу друзей, мне как бы
страшно об этом говорить, потому что это настолько сидит страх внутри, что как бы даже сейчас мне трудно об этом говорить. Но я скажу, что я гей. Mhm. So even he is surrounded right now by his friends, but still he has that fear inside that it's just scary for him to express it, but he still can say that he is gay. Okay. Confirming that you are, a gay man would be, do you know, or are you involved in what is going on with the LGBT culture and community in your area? Мгм. Следующий вопрос, понятно, вытекает из предыдущего. Ты в курсе каких-либо событий, которые происходят в твоем ЛГБТ-комьюнити, вот в твоем, или поселении, или в области, опять-таки, или в городе? Нет, я не являюсь участником каких-либо ЛГБТ-групп или комьюнити. Мгм. For now, he is not a member of any LGBT community. So answer is no. He's not involved. Do you have a desire for community, or do you feel as though you're being denied that, like you have no opportunity? Like, would you pursue being involved in the LGBT community if it was safe? У тебя есть желание все-таки присоединиться вот к какому-то ЛГБТ-комьюнити? Если это как бы безопасно и все окей, у тебя есть такое желание? Я думал об этом, но если я и присоединюсь к какому-либо комьюнити, но только не в России. He was thinking about that actually, but if he even will become a member of any LGBT community, it will not be in Russia. Definitely. And I asked that because I found myself by being able to, surround myself with like-minded men and women. So I just think that it's so important, for others to be able to, if they so choose, find that. Мгм. Вот он, знаешь, нашел себя, когда он присоединился именно к такому комьюнити, смог себя раскрыть, нашел единомышленников. Вот. Просто хотел он с тобой поделиться этим. Хорошо. Okay, so my next question is, what is the religious culture like there, for your family, for your community? Just like generally, like what is the like moral code? Is it religious, or is there a lack thereof? Вот там, где ты живешь, твоя семья, твое окружение, какое отношение к религии или, в принципе, знаешь, есть какая-либо вот установленная мораль? В целом, наверное, вопрос больше о религии, я думаю. Конечно, страна более такая религиозная, христианская, но конкретно я бы сказал, что я раньше верил, да, в христианство, но сейчас я стал более атеистичным или атеист, это как правильно перевести. Да. So he can say that the country is religious, like in general, and he can say that he used to be a Christian, but now he feels more like atheist. Okay. And did the atheism come after the like the abuse from the community? Like, do you feel like you lost your spirituality, or is it something that you think that you grew out of when you saw what the hate was like? И ты думаешь, что этот атеизм пришел к тебе после того, как ты увидел отношение социума к тебе, или это было последствием чего-то? Дело в том, что да, возможно, и это тоже повлияло, но у нас в России церковь – это как отдельный вид бизнеса.
все продается и покупается. Служители церкви зарабатывают большие деньги, катаются на дорогих машинах, и поэтому это отталкивает от веры на самом деле. Ну, у меня также, это, конечно, такой Да, вставочка, но у меня такое же отношение. да. So he told, yeah, probably the partly he can say that because of the community, but also the other part, like in Russia, he has negative attitude because priests, they're usually wealthy people, but you know, it's not a they earn that money not in a good way. They're stealing from community. They're riding the expensive cars. They're living in expensive houses, and it's not. It shouldn't be like that. I can definitely relate to that. I understand that culture in religion, and definitely here. But I understand that there's so much worse that goes on in this world. So I think that it's important to know that like spirituality shouldn't be something that is used against people, but it shouldn't be something that is denied people either. Мгм. Он говорит, в целом он понимает как бы эту ситуацию и говорит, что духовность не должна использоваться как бы против людей. Она должна помогать людям, наоборот, правильно? Да. So I've seen your story on TikTok and YouTube. I would like you to walk me through the attack that you faced from beginning to end, if you could. Он опять-таки говорит, что увидел твою историю на ТикТоке, на Ютубе. И если ты не против, мог бы ли ты как провести нас через эти события, рассказать поподробнее? Ну, на самом деле, как бы притеснение, ну, это конкретно меня в связи с моей ориентацией происходит достаточно часто, хоть я и стараюсь избегать этого. Но было много случаев, и один страшнее другого на самом деле. Но вот я сейчас расскажу конкретно о последнем. Мгм. Я думаю, сейчас надо... Mhm. So actually, he had a lot of issues because of his orientation, and he will just now share a few cases of that cases where he was like, well, where he had problems when he had problems because of his orientation. Perfect. Thank you. We appreciate, or I appreciate definitely, and I'm sure anyone who watches will appreciate the bravery that takes. Он говорит, что он очень благодарен, что ты решил этим поделиться. Естественно, его фолловеры, тоже люди, которые его смотрят, тоже будут тебе очень благодарны за то, что ты делишься. Да, на самом деле я просто шел со своего дома в торговый центр. У меня есть такая проблема, что у меня походка, это как это объяснить? У меня виляет задница, или как это правильнее? Да. Вот, это связано с травмой еще с рождения. Она как бы не влияет на мою жизнь, но просто походка у меня немножечко вот как женская. Да, и вот когда я шел... Можно я сейчас переведу тогда, да? So he was walking from the shopping mall to his house, and he just want to comment that the way he walks is a bit different. It's more like, how do you say it in English? Correct? Womanly? Here in the States, we refer to things that are more typical for women as feminine. Feminine. Yeah. Sorry, yeah, feminine. So he has like more feminine walk, but not because he wants to, because he had a trauma in the childhood, and like that's the way he walks, not because he wants to again. Okay. Да. Мимо проходили два парня, ну и, конечно, им это не понравилось. Они назвали меня нехорошим словом. Ну, я им ответил, я сказал, что это не нужно меня так называть. Ну и просто без всяких разговоров один из них, это ударил. Он целился в лицо, но я закрыл ладошкой вот так вот лицо, и он попал мне по ладони, получается. Она мне болела вот буквально несколько дней, но сегодня уже нормально.
So, and the few guys were passing by, the two guys were passing by, and they started to say abusive words to him. And he just responded that, don't say that to me, like that's not normal. And they just, without any further conversation, they wanted, one of them hit him in the face. But it's good that Evgeny covered his face with his wrist. So the guy just hit the wrist instead of the face. And well, it's still healing up his wrist, but it's better for now. Ну и получается, они пошли дальше. Я позвонил в полицию. Они сказали, что я должен прийти написать заявление. Я пришел в полицию, объяснил им ситуацию. Они не стали принимать у меня заявление, сказали, что, возможно, виноват я сам, и что ничего страшного не случилось. И если вдруг на будущее случится что-то реально, вот тогда только я должен обращаться. So the policemen that were nearby, they told him, yeah, you should call the police. And he called the police. They told him that he has to write a statement. And he actually wrote the statement, but police didn't want to accept it. That is just the beginning of Jackson's story. I am so happy to have been given the opportunity to share it. Thank you so much to our friend Nadia for facilitating. Keep your eyes out for part 2. There's so much more information that needs to be shared that I think is so valuable. You won't be disappointed. So much for watching. Please like and subscribe. You can follow me at Ignaboyan on Twitter and Instagram. Let's make friends.